హాయ్ గైస్, అందరికీ నమస్తే అండి. ఈరోజు నేను మాల్దీవ్స్లో లక్స్ అనే రిసార్ట్కి ట్రావెల్ చేశాను. సో లక్స్ అనే రిసార్ట్కి నేను ఎలా వెళ్ళాను, అక్కడ ఎక్కడ స్టే చేశాను, ఆ సరౌండింగ్స్ అన్నీ కూడా మీకు వీడియోలు చూపిస్తాను. వీడియో చివరి వరకు చూడండి. వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇది నేను లక్స్కి ఎంటర్ అయిన తర్వాత జెట్టి ఏరియా ఇది. సో ఈ రిసార్ట్కి నేను బై సీ ప్లేన్ ట్రావెల్ అయ్యి వచ్చాను. సో ఇక్కడ నేను ఈ రిసార్ట్లో వాటర్ విల్లాలో స్టే చేశాను. సో మీకు డైరెక్ట్గా వాటర్ విల్లా టూర్ చూపిస్తాను. వాటర్ విల్లా టూర్ చూపించిన తర్వాత సరౌండింగ్స్ కూడా మీకు చూపిస్తాను. సో ఇది వాటర్ విల్లా సరౌండింగ్స్ ఇవన్నీ. సో ముందు నేను స్టే చేసిన వాటర్ విల్లాకి వెళ్ళిపోదాం. సో నేను స్టే చేసిన వాటర్ విల్లా నెంబర్ వచ్చేసి 433. సో రూమ్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే మనకి యాక్సెస్ కీ కావాలి. సో ఇది యాక్సెస్ కీ ఇది. సో నేను స్టే చేసిన రిసార్ట్ వచ్చేసి లక్స్. సో ఇది వాటర్ విల్లా ఎంట్రన్స్ అండి ఇది. సో ఇది మనకి డోర్ ఓపెన్ చేయగానే ఫస్ట్ మనకి బెడ్రూమ్. సో ఇక్కడ మనకి మినీ బార్ ఉంటుంది, ఫ్రిడ్జ్ ఉంది, వాటర్ బాటిల్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తున్నాను. సో ఫ్రిడ్జ్లో మనకి సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ ఉన్నాయి. సో మనకి టీ బ్యాగ్స్, కాఫీ బ్యాగ్స్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసి పెట్టారు. అలాగే మనకి ఆల్కహాల్కి ప్లస్ అలాగే కాఫీ టీ కూడా మనకి గ్లాసెస్ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేసి పెట్టారు ఇక్కడ. సో రిసార్ట్ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది ఇక్కడ మనకి. సో చూస్తారు కదా, కింద గ్లాస్ ఉంది, కింద మనకి వాటర్ అది. సో ఇది మొత్తం మనకి బెడ్రూమ్ వ్యూ అండి. ఇక్కడ మనకి లాకర్ ఉంది. ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అని ఉంటే కనుక మనం దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. దాన్ని మనం ఒక లాక్ సెట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. యోగా మ్యాట్ ఉంది, అలాగే లైఫ్ జాకెట్స్ కూడా అన్ని ప్రొవైడ్ చేసి పెట్టారు అక్కడ. సో ఇక్కడ టీవీ ఉంది. టీవీలో మొత్తం రిసార్ట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అలాగే మనకి శాటిలైట్ ఛానల్స్ ఉంటుంది, లోడెడ్ మూవీస్ కూడా ఉంటాయి. చూస్తారు కదా బాత్రూమ్ ఇది. ఇక్కడ బాత్ టబ్ అవన్నీ ఉన్నాయి, అవి కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను. బాత్ టబ్ అక్కడ టవల్స్ అన్నీ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేసి పెడతారు. సో ఈ కర్టెన్స్ ఉంటాయి, ఆల్రెడీ కర్టెన్స్ లైట్ చేసి పెట్టాను ఇక్కడ. అలాగే మనకి షాంపూ, కండిషనర్, బాడీ వాష్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేసి పెడతారు. ఇక్కడ మనకి పేస్ట్, అలాగే మనకు కావాల్సిన శానిటరీ కిట్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ ఉంది మనకి. ఇంక్లూడింగ్ టూత్పేస్ట్, బ్రష్ కూడా.
ఇప్పుడు బాల్కనీ చూద్దాం. సో బాల్కనీ సోఫా ఉంది, అలాగే చైర్స్ ఉన్నాయి కూర్చోడానికి, అలాగే నెట్ కూడా ఉంది. ఆ నెట్ మీద కూడా మనం కూర్చోవచ్చు. అలాగే అక్కడ పడుకోవడం కూడా, బెడ్షీట్ వేసి పడుకోవడం కూడా బాగుంటుంది. ఇక రిలాక్సేషన్ బెడ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ లేడర్లా ఉంది మనం సముద్రంలోకి దిగడానికి. చూసారు కదా, ఇది మొత్తం వాటర్ విల్లా. ఇది ఇది బాగా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. సో అలాగే ఇక్కడ సరౌండింగ్స్ కూడా చూపిస్తాను మీకు. సో చూస్తే ఇక్కడ మనకి చూసారు కదా, పక్కన చెస్ బోర్డ్లా ఉంది. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఒక లైబ్రరీ కూడా ఉంది. సో చూడండి, ఇది లైబ్రరీ చాలా పీస్ఫుల్ ఉంది. ఇక్కడ చాలా వరకు కలెక్షన్ ఇక్కడ పెట్టి చూసారు మనకి. సో బుక్ ఆఫ్ ద డే అని చెప్పి ఒక బుక్ కూడా మెన్షన్ చేసి పెడతారు డైలీ ఇక్కడ. చూద్దాం, ఇక్కడ పైన కూడా ఉంది, అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. చూసారు కదా, కపుల్స్ రిలాక్స్ అవ్వడానికి చాలా బాగుంది ప్లేస్ ఇది. ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా. అలాగే లైబ్రరీ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు టెలిఫోన్ బూత్ ఉంది. ఇంటర్నేషనల్ కాల్స్ అన్నీ కూడా అక్కడి నుంచి చేసుకోవచ్చు. అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. అలా ఇక్కడ సరౌండింగ్ ట్రీస్ అన్ని చూడండి ఎంత బాగున్నాయి. ట్రీస్ని కూడా ఒక డెకరేటివ్ టైప్లో కట్ చేసి పెట్టారు. సో దాన్ని మళ్ళీ ఇది మనకి వాటర్ విల్లాకి వెళ్ళే వ్యూ ఇది. సో అలాగే ఇక్కడ మనకి చాలా రెస్టారెంట్స్ కూడా ఉంటుంది. సో
సో మోర్ దెన్ 6 రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. మీకు సింపుల్గా ఉండడానికి తక్కువ, చాలా వీడియో బాగా లెంత్, బట్ నేను చాలా తక్కువ చూపిస్తున్నాను దీన్ని. వీడియో చివరి వరకు చూడండి. అలా ఇక్కడ అందరికీ ఇన్ఫినిటీ పూల్ అయితే ఉంది, స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది అందరికీ. అలా ఇక్కడ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి, బార్ ఉంది. సో పక్కన రెస్టారెంట్, పక్కన బారు, ఆ మధ్యలో మన స్విమ్మింగ్ పూల్, రిలాక్స్ అవ్వడానికి బెడ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇది ఓపెన్ బార్ అండి. ఇక్కడ అన్ని ఆల్కహాల్, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ అన్నీ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇక్కడ. అలాగే పక్కన రెస్టారెంట్ ఉంది. సో ఇక్కడ చాలా రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నేను విజిట్ చేశాను. సో ఇక్కడ మనకి ఫుడ్ వచ్చేసి పర్ పర్సన్కి పర్ మీల్కి మోర్ దెన్ $100 అవుతుంది అప్రాక్సిమేట్గా. సో అది మన ఇంక్లూడింగ్లో తీసుకోవడం బెస్ట్ ఆప్షను. సో ఇది లంచ్ చూపిస్తున్నాను మీకు. నేను లంచ్లో నేను రైస్, ఫిష్ కర్రీ పెట్టుకున్నాను. అలాగే అది అయిపోయిన తర్వాత డెజర్ట్స్లో గులాబ్ జామ్ విత్ ఐస్ క్రీమ్ ట్రై చేశానండి. చాలా బాగుంది టేస్ట్ అయితే ఇక్కడ. సో ఇది మొత్తం వ్యూ అక్కడ. సో ఇక్కడ మీకు మనకి రూమ్లో ప్రొవైడ్ చేసిన టీవీలో అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది. ఇక్కడ చూసారు కదా, మంచు మోహన్ బాబు గారు ఫ్యామిలీ వచ్చారు. సో లాస్ట్ టైం వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు తీయించుకున్న ఫోటో ఇది. సో వాళ్ళు దాన్ని ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్గా వాడుకుంటున్నారు రిసార్ట్ వాళ్ళు. సో మన ఫోటోగ్రాఫర్ కావాలంటే కనుక వాళ్ళు మనకి ప్రొవైడ్ చేసి పెడతారు. సో ఫోటోగ్రాఫర్కి వచ్చేసి కాస్ట్ వచ్చేసి మోర్ దెన్ $1,000 అలా అవుతుంది. సో మనం వాళ్ళు డైరెక్ట్గా రిసార్ట్ వాళ్ళతో మాట్లాడుకోవచ్చు. అలాగే ఇక్కడ మనకి ఇన్ రూమ్లో ఏముంది, మినీ బేవరేజెస్, స్నాక్స్ అవన్నీ కూడా ఎంతంత కాస్ట్ అవుతుంది అంతా కూడా మెన్షన్ చేసి పెట్టారు. మరి డైలీ ప్రోగ్రామ్స్ ఏముంటుంది, అలాగే ఫుల్ మనకి రిసార్ట్లో ఉండే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, ఏ రోజు ఏం యాక్టివిటీస్ ఉంటుంది, ఎంతెంత దానికి ఎంతెంత ఖర్చు అవుతుంది, స్పాకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, రెస్టారెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, అంతా కూడా ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా మనకి ఈ టీవీలో అయితే ఉంటుంది మనకి. అలాగే లాస్ట్ టైము అఖిల్ కూడా వచ్చి షేర్ చేసింది ఇక్కడే లాస్ట్ ఇయర్. సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడ ఒక 2 days స్టే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్తున్నాను. సో వెళ్తున్నప్పుడు నేను వెళ్తున్న వాటర్ విల్లా నుంచి సో జెట్టి ఏరియా వరకు సరౌండింగ్స్ అంతా కవర్ చేస్తున్నాను మీకు. సో ఇది బగ్గీలో వెళ్తున్నాను నేను. బగ్గీ నది మరి బ్యాటరీ కార్ ఇక్కడ మనకి. సో ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఛానల్ చాలా వీడియోస్ చేశాను నేను. సో రిసార్ట్కి బై స్పీడ్ బోట్ ఎలా ట్రావెల్ చేయాలి, సీ ప్లేన్ ఎలా ట్రావెల్ చేయాలి అన్నీ కూడా. సో ఫుల్ మాల్దీవ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం నా ఛానల్లో ఉంటుంది. మీరు నా ఛానల్ విజిట్ చేయండి. సో ఇది జెట్టి దగ్గర మీకు ముందు చూపించలేదు. ఇక్కడ వచ్చేసి రిసెప్షన్ ఏరియా ఉంటుంది. స్టార్టింగ్లో మనకి వెల్కమ్ డ్రింక్స్ అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ తీసుకొస్తారు. సో ఇక్కడ నుంచి మనం డైరెక్ట్గా మన రూమ్కి అయితే వెళ్తాము. సో అది మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇక్కడ రిసెప్షన్ దగ్గర సరౌండింగ్స్ కూడా చూపిస్తున్నాను. అలాగే ఇక్కడ వాటర్ గ్యాన్ ఫెసిలిటీ అన్నీ ఉంటుంది. సో మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే మీరు కామెంట్ చేయొచ్చు. ఆ కామెంట్లో మీకు ఖచ్చితంగా రిప్లై అయితే ఇస్తాను నేను. సో జెట్టి ఏరియా స్టార్టింగ్లో మనం ఇక్కడికి వస్తాం. మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి మనకి సీ ప్లేన్లో డైరెక్ట్ మన రిసార్ట్ ఇంటికి అయితే వెళ్తాం మనం, వేలాడ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి. సరౌండింగ్స్ అన్నీ కూడా మీకు కవర్ చేస్తున్నాను. ఓకే గైస్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే నా ఛానల్ ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ అయితే మీకు ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా మీరు ఒకసారి చూడండి. థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్, బాయ్.